أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن قضايا الردة وقضايا الزندقة. Sorry, I understand we have to push a button. We have to look for English translation in the interpretation button. Cheick speaks in Arabic. Thank you, Cheick. Oui, bonjour, c'est bon maintenant? C'est bon. I'd like to thank everybody for providing me this opportunity to talk about my situation and about apostasy in general in Northern Africa and the Middle East and other regions. Thank you. Thank you to the High Commissioner, thank everybody who's here. My name is Cheick Mkhaitir. مقيم حاليا بفرنسا، حيث صار طبعا من المستحيل أن أعيش في بلدي الأم موريتانيا بعد أن تمكنت من الخروج منها بعد 6 سنوات في السجن في زنزانة انفرادية، حيث صدر بحقي حكم بالإعدام بتهمتي الردة والزندقة، وما يزال ملفي لحد الساعة مطروحا أمام المحكمة العليا للبت فيه. جاء هذا الحكم بالإعدام بعد كتابتي لمقال أنتقد فيه الطبقية الاجتماعية والعبودية المؤسسة على أسس دينية وخصوصا الدين الإسلامي. نعم، لقد نجوت جسديا بعد 6 سنوات في رواق الموت، ولكن سلب مني الحق في العيش على أرض الوطن، لأن الحياة في المنفى ليست إلا موت آخر، وآثار 6 سنوات من التعذيب لا يمكن محوها على الإطلاق. ينضاف هذا إلى جريمة الاختطاف. أنا لم أسجن فقط، سجنت تلك السنوات، ولكن تم اختطافي أيضا لمدة 2 سنين، وهي جريمة اختطاف تعرضت لها وبقيت تحتها لمدة 2 عام من حياتي، ولم آخذ بحقي منها بعد. وما يزال المجرم وأعوانه من ممتهني الاختطاف أحرار يزورون المنظمات الدولية كأنهم لم يفعلوا شيئا. السيدات والسادة، الحديث عن تعريفات الردة لست هنا من أجله، لأن الردة معروفة ومعروف تعريفاتها وخطورة استمرارية هذا النوع من التهم التي تسلب الإنسان أهم حقوقه معروفة، لكنني أريد أن أذكر أنه من العار على إنسانيتنا أن نجتمع في القرن 21 لنقاش قضية كهذه. إن الدول التي لا تزال تطبق قوانين الردة والزندقة رغم توقيعها على جميع الاتفاقيات الأممية التي تناهض ذلك، لم يكن لها الاستمرارية في هذا المسار إلا لمعرفتها اليقينية أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات لا تعدو كونها حبرا على ورق. نعم، ستظل حبرا على ورق، وسيظل الإنسان يعاني في أروقة السجون وعلى المشانق ما لم تكن هناك آليات حقيقية تدفع تلك الدول للالتزام بما وقعت عليه، بغض النظر عن مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، وبعيدا عن ازدواجية المعايير واستعمال معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة كوسيلة للابتزاز فقط، وليست آلية لضمان حق الإنسان في حرية المعتقد والفكر. سيد السفير، سعادة السفير، السادة الحضور، نحن نموت أكثر من مرة. الذين اتهمنا بالردة أو الزندقة أو الذين قررنا أن نفكر بشكل حر نموت. We are dying more than once because of our accusing. We die because we spend years in prisons. We die because we're living in exile and we can't visit our countries. We die when we see those who are in charge of our persecution get away and are not held accountable despite international treaties. Honorable attendees and panelists, you meet and you work to advance human rights and to bypass outdated norms. Member states of this very organization are swimming against the current. For example, in Mauritania, the Article 306 of the Penal Code was approved. It governs the killing of an apostate without mercy, without having the slightest chance of escape to his life. In Nigeria, there's young Mubarak Bala who is in prison, charges of prostitution. In 2020, a group of Mauritanian youth were imprisoned for the same charges. And
mainly with apostasy or with the excuse of attending the funeral procession of a Christian friend. They were put in jail because the Sharia says that you cannot emphasize with a Muslim or a Jew, a Christian or a Jew. They stayed in jail for 8 years just because he attended the procession of a Christian funeral, Christian friend. Merely by connecting me using WhatsApp is considered a crime that can lead you to imprisonment. Many countries today around the world are raising the sword of apostasy upon the necks of inhabitants. For instance, Yemen, Pakistan, Iran, Egypt, Eritrea, and others. As I was preparing for this meeting a few days ago, we heard that a Yemeni young man, Bashir Bakari, was imprisoned under the accusation of apostasy in Taos in Yemen. There's a lot of covering in media that's talking about different things, but they're not focusing on media that's related to human affairs. This media coverage make the world know a lot about what's going in them. Examples of the margin countries in Sahel and Sub-Saharan. These people are allowing authorities start exploiting the workers, and they تسليط سيف الردة على القاطنين بها. there's a culture and a private sector providing sense that will allow people to shed the sword of apostasy. We urge you to shed more light on the political and economic margin, given the systemic religious persecution that many people are suffering. We ask you to, one, abolishing Article 306 of the Mediterranean Criminal Code. Second, repeal Articles 12 and 249 of the Penal Code in Yemen. Third, the abolition of all laws that lead to the imprisonment of anybody who criticizes religion. The president of Mkhaitir, who's among us, I remind you that you need to protect people from abduction and to hold people accountable. I would like my rights to be resumed. I demand that my rights, in accordance with the International Convention, in order for me to, my abduction is something that needs to be taken care of. It's pity that I haven't been vindicated. Thank you so much for listening, and thank you, everybody. I hope that I did not overstay.